sapevi CEI il pasto più semplice del mondo antico nascondeva messaggi CEI teologi impiegherono secoli a decifrare e CEI Gesù li conosceva tutti. Però, nel momento in cui speso il pane, se un silenzio CEI appartiene solo all'alba. And silenzio CEI nell'antica Palestina veniva rotto sempre dallo stesso suono. Il rumore sordo di una pietra CEI girava su un'altra, machinando il grano nell'oscurità. Prima ancora CEI il sol toccas le colline. Era una donna. Era sempre una donna. Les umani si muovevano nel buio con la certezza di che conosce ogni gesto da sempre. Perché quei gesti l'erano stati tramandati dalla madre e dalla madre di sua madre, risalendo indietro nei secoli fino all'origine del popolo. Che il suono era il respiro del villaggio. Quando si interrompeva, per carestia, per guerra, per morte, la gente sapeva CEI qualcosa di irreparabile era accaduto, quello CEI stiamo per percorrere insieme un viaggio nel passato, un viaggio dentro le parole di Gesù. Ogni volta CEI lui parlò di pane, di olio, di vino, di tavola, stava usando un linguaggio CEI, I suoi ascoltatori capivano nel corpo, prima ancora CEI nella mente, che perché il linguaggio cambia tutto. Cambia il modo in cui leggi le parabole, cambia il modo in cui ascolti l'ultima cena, cambia perfino il modo in cui preghi. Cominciamo dall'inizio. Dal pane non il pane CEI conosci. Il pane del mondo biblico era un disco scuro, piatto, pesante, irregolare. Veniva preparato ogni mattina, senza eccisioni, senza ferri. Perché quello del giorno precedente era già indirito. Il processo cominciava prima dell'alba. Il grano veniva versato tra due pietre circolari e la pietra superiore girava a mano con tutta la forza del braccio. La farina era grezza, piena di fermenti del cicco. Si aggiungeva acqua, sale, a volte un filo d'olio. Le mani lavoravano l'impasto. Il forno era di argilla, riscaldato con rami secchi o con sterco essiccato di animale. Il combustible dei poveri. Il combustible di quais I tutti ma il dettaglio CEI nessuno racconto e questo. Esistevano due tipi di pane. E designavano la mappa invisibile della società. Il pane di frumento era chiaro, leggero. Il pane di chi aveva mesi. Il pane d'orzo era scuro, amaro, denso. Il pane di chi lavorava la terra con le mani vuote. Quando il Vangelo di Giovanni descrive la moltiplicazione precisa CEI I pani erano d'orzo, non lo fa per dettaglio storico, lo fa per dire, Cibo di poveri nel mani di Gesù, nutter 5.000 persone. La povertà nel mani giusti diventa abbondanza. Edi in questa luce CEI le parole del Vangelo di Giovanni acquistano tutto il loro peso. Io sono il pane della vita.
Chivin ami nong avra payu fame ichi creed in me nong avra payu sede. GV 635. Bibbia CEI 2008. Nong era una metafora ornamental. Era una dichiarazione esistenziali. Il pain non era un accompagnamento. Era il pasto. Tutto il resto serviva solo in sapere il pain. Dire io sono il pain significava dire. Senza di me. Non assisti. Accanto al pain. L'olio d'oliva era al tempo stesso alimento, medicina, combustible per le lampade, e simbolo religioso tra I più potenti. Livi coprivano interi versanti della Giudea e della Galilea, alberi contorti, antici, con radici ciechi affondavano nella roccia. La prima spremitura produceva un olio purissimo, riservato al tempio. Le spremiture successive davano un olio più torbido, per cucinare, per le lampade, per curare le ferret. Ci controllava gliela vedi controllava l'economia, il commercio, il patir. Studiosi e archeologi hanno trovato in tutta la regione frantoi capaci di produrre migliaia di litri di olio in una sola stagione il nome Getsemani, il luogo in cui Gesù pregò nella notte più buia della sua vita, significa letteralmente pressa per l'olio. Il luogo dell'agonia era un luogo di spremitura. Come essi la sofferenza stessa avesse radici nella terra, e la santità nascesse proprio dove il frutto vien schiacciato. E poi sera il vino, in quel clima caldo, senza refrigerazione, il succo d'uva fermentava in pachor. Il vino biblico era fermentato, ma consumato sempre diluto, una parte di vino in 2 o 3 parti d'acqua, non per ceremonial, ma per necessità. L'acqua disponibile era spesso contaminata. Il vino diluto la rendeva meno pericolosa. Era sopravvivenza in forma di bevanda. Leu venivano pigiate invascevat nella roccia, e la parabola del vinon uovo negli otri vecchi non era un'immagine poetica inventata. Era un fatto ciechi qualunque ascoltatore aveva già visto accadir. L'odor vecchio non poteva espandersi col vino in fermentazione. Si spaccava. Si perdevano entrambi. Essi sei arrivato fin qui. Probabilmente stai già sentendo ciechi questa storia riguarda anche te. Salva questo video. Perch quello ciechi vien dopo trasforma per sempre il modo in cui leggerai l'ultima Cena la tavola. In quel mondo non era un luogo neutro, era una dichiarazione. Condividere un pasto significava affermare, tu sei dei miei. Ed per questo ciechi il comportamento di Gesù a tavola era casu profondamente scandaloso. Come nota il Vangelo di Luca. Quest'uomo riceve i peccatori e mangia con loro. LC 152. Bibbia CEI 2008. Non era la conversazione a turbarli. Era la tavola. Perch la tavola era la frontiera, e Gesù la attraversava ogni volta senza esitazione. Quando entrò in casa di Zaccheo, il pubblicano odiato da tutti non ten un discorso. Dis semplicemente.
Oggi devo fermarmi a casa tua, isi sedet e mangiare. La trasformazione di Zaccheo non comincio con una promessa pubblica, comincio con quella tavola condivisa, con l'esser visto, accolto, scelto, prima ancora di meritarlo, l'ultima cena non fu una cena privata di addio. Era il seder. Il pasto più carico di significato dell'intero anno ebraico. Ogni elemento aveva un nome, una storia, un peso si trascinava per secoli. Il cardello pasquale, arrostito nel fuoco, mai bollito. Il panettino, piatto e secco, si ricordava la fuga precipitosa dall'Egitto. L'erba amare, intinte in una pasta dolce di frutta secca e vino. Sapori simultaneo di schiavitù e speranza. I quattro cup di vino, ciascuna legato a una promessa divina. Vi liberero. Vi salvero. Vi redimero. Vi prendero com mio popolo. Gesù non invento nulla quella not. Prese gesti antici, familiari, ili rimp di un significato nessuno aveva osato immaginare. Speso il panettino e dis, questo il mio corpo, dato per voi. Fate questo in memoria di me. LC 2219, Bibbia CEI 2008. Poi prese la terza capa, quella della redenzione, e dis, questo calice non nuova alleanza nel mio sangue, vien versato per voi. LC 2220, Bibbia CEI 2008. Poi si fermo, la quarta capa, la promessa finale vi prendero com mio popolo, rimes sul tavolo. Intata, Gesù, dissi non avreb più bevuto, di quel frutto della vita fino al compimento nel regno del Padre. Una frase so spessa, una segnalacciata aperta, come una porta so chiusa su qualcosa ancora deve cadere. Quella tavola incompleta non era una dimenticanza, era una profezia in forma di silenzio. Un segno puntava verso un altro banchetto in un altro tempo. Dove ogni promessa sarà finalmente consumata. La Bibbia inizia con il Cibo, un frutto proibito in un giardino, e con esso l'ingresso del dolore nel mondo. La Bibbia termina con il Cibo, un banchetto di nos alla fine dei tempi, e con esso il ritorno della Pinezza. In mezzo, quasi ogni storia grande attraversa una tavola. Abramo offre ospitalità a tre stranieri. Il popolo sopravvive al deserto con il pane caduto dal cielo. Il figlio prodigo accolto con il vitello grasso prima ancora di finire il suo discorso di scusa. Dio parla attraverso l'ennuvole, ma parla anche attraverso il pane spezzato, l'olio versato, il vino condiviso tra mani no dot. Il Cibo nel mondo biblico non era mai soltanto cibo, era il corpo stesso della fede. Ogni volta siedi a tavola, quella storia continua. Domanda fissa per i commenti.
Se on momento nella tua vita in cui hai sentito ci dio ti ha nutrito proprio quando avevi più fame.